I say about my books? Yeah. This is my first book, Me, Migrant. And I think I'm famous right now because of the books. It's not every day you meet a migrant worker who's made a name for himself in Singapore. I'm at Kinokuniya looking for Mukul's books under local literature. Me, Migrant, last copy. An author of 2 books of poems, Mukul was a media darling. Now joining us in the studio this morning is Mohammed Mukul Hossine, the author of Braving Life, Cyril Wong. The book really gained a lot of traction in a way that I really didn't understand. Mukul was in trouble because he was too famous. What happened after he returned to his native Bangladesh? Another question. Could he go back to his old way of life? I'm feeling so excited and I'm so happy that I'm finally give exhibitions. তাদের সাথে একটা ফ্রেন্ডশিপ করতেও অনেকটা সময় লাগছে কারণ এনিহেও তো আমি কারোর সাথে ফ্রেন্ডশিপ করতে পারি না. Our culture and everything is totally different from Singapore. It's the oil and water, I think. ছোটবেলা থেকে শুধু এভাবেই ছিল যে আমি মানুষের থেকে ভিন্ন হতে চাই এবং ভিন্ন হয়ে তারপর দেখাতে চাই. As a young boy, Mukul had a flair for poetry. এবং আমি আমার ঠিক সাল মনে নেই বাট আমি যখন ক্লাস 4-এ পড়ি তখন আমার প্রথম কবিতা পাবলিশড হয় পাটগ্রামে একটা ম্যাগাজিনে স্বাধীন পত্রিকা নামে. সেখান থেকে আমার ইন্সপায়ারটা কিন্তু শুরু হয়. আমার অনেকগুলো প্যাশন ছিল, মানে অনেকগুলো ভালো লাগা ছিল, যেমন আর্ট করা, গান গাওয়া এবং কবিতা লেখা. তো বাবা মায়ের যে সব সময় রাগারাগি যে তুমি তোমার মতো করেই কন্টিনিউ চললে তো হবে না, তৈরি করে তোমার কিছু ইনকাম করে তারপর কিছু করতে হবে. With dropped scars in his homeland and his father urging him on, Mukul went to work in Singapore when he was just 18. এবং আমি আমার যে কবিতা, গান, আর্ট সেগুলোকে ক্যারি অন করতে পারবো, সেজন্যই আমার সিদ্ধান্ত নেওয়া সিঙ্গাপুরে যাওয়া. But reality was not what he imagined. আমার প্রথম যেটা এক্সপেরিয়েন্স বা আমার অভিজ্ঞতা সেটা হচ্ছে আমি যখন সিঙ্গাপুরে যাই তখন আমি জানি না যে আমি কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার হয়ে যাচ্ছি, আর ওখানে আমাকে গিয়ে অনেক হার্ড পরিশ্রম করতে হচ্ছে. সেটা একটা নতুন অভিজ্ঞতা এবং অনেকটা সময় আছে যখন আমার যে একটা ফিউচার, আমি তো টাকা কামাই করার জন্যই সিঙ্গাপুরে গিয়েছি, সেটা একটা সত্যি ফ্যাক্ট. বাট অনেকটা সময় সেটা জেলেও মনে হয়, কারণ অনেক সময় অনেক বাধ্যবাধকতাও পোহাতে হয়. Poetry became his outlet. After work, he would scribble poems on bags of cement. And on weekends, he would attend poetry events where he met Singaporean poet Cyril Wong. I met him in 2014 where there was a poetry reading for migrant workers. Mukul specifically approached me to have a conversation and if I could help him to recreate his poetry as English poems. And I thought that was a very interesting project. The poetry was very raw and very honest, and he had a lot of things to say about what it means to be a migrant worker in Singapore. So over the next few months, Cyril helped Mukul transcreate his poems. Me, Migrant was published by Ethos Books in 2016. After the book was published, everything else was a real surprise. A lot of international media like Bloomberg, Newsweek, The Economist were trying to contact me to talk about the book, about Mukul himself. And I was thinking to myself, why is everyone suddenly so hung up about migrant workers? Just like that, Mukul became a celebrity. তখন আমার একটা লাইফ, স্পেশালি সিঙ্গাপুরে আমার দুটো লাইফ, একটা হচ্ছে ব্রাইট আর একটা ড্রাগ লাইফ. মানে দুটো লাইফের মধ্যে যখন আমি কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার হিসেবে কাজ করছি, এবং দ্বিতীয় যেটা স্টেপ সেটা আমি যখন সিঙ্গাপুরের বিভিন্ন বড় বড় অনুষ্ঠানগুলোতে দাওয়াত পাই, যেমন বিভিন্ন মন্ত্রী মিনিস্টার আমাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করছে ডিনার করার জন্য একসাথে, এবং সিঙ্গাপুরের বিভিন্ন ধরনের বড় বড় অকেশনগুলোতে যেখানে অ্যাম্বাসিডার আমাদের বাংলাদেশ হাই কমিশনার চান্স পাচ্ছে, সেখানে আমাকে He was even invited to give a speech at the National University of Singapore. যেটা আমি বোঝায় বলতে পারবো না যে অ্যাজ এ কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার হয়ে, একজন শ্রমিক হয়ে আমি কিভাবে এতগুলো মানে ফ্যান্টাস্টিক স্টুডেন্টের সামনে কিভাবে আমি বক্তব্য দিব এবং তাদের সাথে আমি ক্লাস নিব. It was a matter of time, when he eventually became a poet. He's so diva, as I call it. Ingcho runs Geylang Adventures, a local community group that reaches out to migrant workers. He was Mukul's confidant in Singapore.
He was always very different. Like when you walk into a room with him around, you notice he's always like talking to everyone. And he's wearing these bright colored shirts and pants. You're like, oh wow, like I didn't know you were even a worker. But fame came at a price. I think that's the worst part about this whole experience was watching Mukul's ego basically explode with the fame. He thought that as long as he was famous, every door would open for him. He wouldn't have to do construction work anymore. He was always busy on weekends, so typically workers would be trying to get OT or being sometimes exploited to work. But he'll be like, I can't because I'm guest of honor. Mukul, who changed jobs 6 times in 9 years, felt misunderstood at work. তো তখন আমাকে বিভিন্ন পেশার মানুষগুলো দেখে টিভিতে দেখেই কিন্তু তখন থেকে একটা জেলাসির যে একটা শব্দ সেই ব্যাপারটা কিন্তু চলে আসছে যে মুকুল তুমি একজন কামলা হয়েছে আবার এখন অ্যাক্টর হয়ে গেছো লেখালেখির কাজ করছো Believing he was more than an average worker, he didn't see eye to eye with his employers either. মানে তারা আমাকে সব সময় ফল্ট করার চেষ্টা করছে যে আমি অফিসে কাজ করার চেষ্টা করছি কাজগুলো শিখে শিখে তারপর সুপারভাইজার হতে হবে এনিও তো সুপারভাইজার হওয়া যায় না If your heart is really not in your work, I think it shows. It doesn't belong in construction. He's so articulate, he's so expressive, but that's it. It is only on the merit that he's here as a migrant worker. And he should do that well before he even does anything else like poetry. And I think we are also partially to blame now. Imagining being put on a pedestal in Singapore. And then the contrast of how on a weekday, he goes back to the work site. And he will often say, how painful that work was and how he wished he never had to do it anymore. And then on weekends, just completely thrown in the limelight again. It is only natural to be dealing with that grief and maybe in the sense paralyzes him as well. Mukul was eventually fired and sent back home in 2017. Mukul's celebrity followed him back to his hometown. আমি বারবার বলছি যেন সিঙ্গাপুর থেকে আসি নামই যেন তোর জন্য দেখার জন্য লোক আসে See, they know my name. He's been busy rubbing hands with politicians, having the village kids at his beck and call, and giving motivational talks in schools. কারো কি ভালো লাগছে যে না মুকুল যদি কিছু ভালো করতে পারে সেখানে মুকুল লেখালেখি করছে আজকে দেখো বিশ্ব টিভি চ্যানেলগুলো যে টিভি চ্যানেলটা শুরু করছে ওরা কিন্তু সিঙ্গাপুর থেকে আসছে তার নাম হচ্ছে সিঙ্গাপুর চ্যানেল NewsAsia. But Mukul has not been able to find work that actually pays. His father has a farm, but has not been able to work due to poor health. So Mukul is now responsible for providing for his parents, who borrowed at least 20,000 Singapore dollars over 9 years to send their son to Singapore. আসলে আমি এখন আমার পরিবারের মধ্যে একজন সদস্য যেটা আমার ইনকাম দিয়েই আমার বাবা মা সাফার করার জন্য চেষ্টা করছে এবং চলার চেষ্টা করছে তো আর আমার তো এমন ধরনের অভ্যাস নেই যে কৃষিকাজ করার I need to go back to Singapore because I didn't know how to earn in my town. In the meantime, he's somehow managed to find the money to hold this exhibition of his paintings. Singapore migrants and the Mukuls have art exhibitions and poetry night. I'm feeling so excited and I'm so happy that I'm finally give exhibitions. Because I thinking I have no capacity to give these exhibitions. How do you get the funding for this? I just spend my own. I have one finger ring, the gold finger ring. So I just sell it and I will do this. Because of Channel NewsAsia coming and I want to show them, yeah, I can do another special things also. The consequence of his actions is that he has let his family suffer financially compared to successful migrant workers who have come and gone. He has lost out. Whether you come from a third world country or a first world country, as long as you decide to be an artistic practitioner of any kind, you're not going to be a millionaire.
But with Mukul, he had this strange childlike innocence that as long as he was a famous poet, he would be rich, he would be able to take care of his parents, he would be able to build his home in Bangladesh as long as he became famous. Mukul's home is unlike the other houses in Patgram. From the fancy murals to flowers in the front yard, it's almost like a mansion. The house, however, is much like its builder. Beautiful, but sadly out of place. সিঙ্গাপুরিয়ান খুব কাছ থেকে অ্যাপ্রিশিয়েট করেছে এবং সাপোর্ট করেছে জন্যই কিন্তু আমার আজকে এই জায়গায় আসা। তো আমার বিশ্বাস আমি দেশে থাকলে এমন কোনো কিছুটাই করতে পারতাম না যেটা লজ্জা বা বলতেও লজ্জা যে অনেক জায়গায় অনেক মানুষকে ছোট করে দেখা হয় সে কারণে সিঙ্গাপুর আমার কাছে সেকেন্ড মাদারল্যান্ড মনে হয়। In 2018, he borrowed 4,500 Singapore dollars to visit Singapore, just to publicize his second book, Braving Life. Fortunately, I'm really happy I get more money from me, Migrant. About $4,000, we saving the money and I invest this money to here and publishing these books. Meanwhile, Mukul's job search has been going on for 2 years, but he's rejected all options so far. Some of my friends find the job, but it's not suitable for me and very tough and no have times. I need to be off on Sunday because I have a lot of events also Sunday. Fame cannot eat, and I think that's something that he's acutely aware of now that he's back for such a long period of time. But whether or not he does things differently when he comes here, I can't be sure. Do you draw all this as well? No, my friend helped, that's why I cannot say I paint this. I would want Mukul to think less in terms of his ego Me, Migrant, live overseas, thousand miles away. and more in terms of how he can give back to the community and how he can grow as a poet Be careful. and as a human being, because the two things are not separate. In July 2019, Mukul came back to Singapore to take up a new job in construction. He had to borrow 2,000 Singapore dollars to pay an agent. He plans to take a part-time diploma in civil engineering and publish his third book of short stories. I'm doing one course called Safety Coordinator. Especially this course is very important for me because I'm a safety supervisor. If I save my company and company also be safe to me. I want to focus on this time is work, and I realized that need education because I'm not higher educated. I need to be build my life. This is my second challenge in Singapore.